The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2002 and surpassed 15 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Atomy Hemohim surpassed 2 trillion Korean won in cumulative sales, ranked #1 in domestic health functional food exports. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch. Absolute Cell Active Skincare received King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021 for the first time in the cosmetics industry and was selected as world-class product for next generation selected by Ministry of Trade, Industry and Energy in 2022. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy practices customer-centered management in all its business activities, and such efforts were recognized by the acquisition of Customer-Centered Management Certification for 2 consecutive years, which is a unique accomplishment in the industry. Starting with the U.S. branch in 2010, Atomy is a global company which opened 25 branches in Asia, South America, Oceania, Europe, etc., with 15 million members worldwide. It opened branches in Brazil, Mongolia, and Uzbekistan in 2022. And starting with Germany in 2023, it is planning to open 20 branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's Success System, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system, which transcends time and space by providing a variety of services. For our partner companies to pay the utmost attention to quality, Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth.
sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Wherever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. All right. So my name is Winstone Pulido. I'm a registered nurse in the US. Just to give you a little background of myself, I come from 3 siblings. We are all 3 brothers. My parents are both teachers, so they are very particular with academic achievements. So because of their motivation and influence, I keep on studying and studying. I have my degree in philosophy and minor in psychology. I have my degree in accountancy, and I have master's degree in theology, and I'm a master's in business administration too. So I finished my bachelor's degree in nursing in the Philippines. I'm taking my master's in nursing here in America. I've been in the law school, but the 15 years of my life, I would say 10 years of my life spent in the seminary. So early in my childhood, I decided to enter in the seminary priesthood. We have our class. The class name is Vestigians, and I have 2 classmates who are bishops now. And I think my mental outlook in life at that time was that to serve God in all my life. However, at the age of 22, my spiritual director said, "You're too young to be a priest. I think you need to go outside and explore the world." I was so scared. So when I went out to the world, it is really scary enough to be in the world, in the secular world. So I was emerged right away in sales. The first job I got was I was a waiter, but the second job I got was I was an insurance agent. So as an agent, I have to work hard. I become one of the top agent in our region and in the country, in my company. I was able to raise a good number of agents. And finally, I own an agency of my own. I experienced how it is to create and to train leaders and produce leaders. I was able to establish a good marketing agency for financial instruments. I was very active in my civic life. I was in real estate. I was the president in our city in the real estate, and I was in the Rotary. However, my seminary life still haunts me. I feel so not fulfilled. So I decided to go back to the seminary. I decided once and for all, I will dedicate my life to God. And I realized the secret of true happiness is only in trusting God. However, my father was sick in America. He needs someone to take care of him. And you know, our Asian cultures dictates us to take care of our old. So I came to America and work here as a registered nurse. But to tell you, to answer the question how I met Atomy, Sharon Rose Master Gerald is a good friend of mine because we share the same outlook in life. He is a music director in the parish. I was also a seminarian here. We shared the same thing. He shared to me a lot of products. When he said about Atomy, I said, that's it. This is a good company, but I cannot be with you because my calling right now is to take care of my dad and just to work as a nurse. If I have an option, I will go to the church and serve. But however, I've been using the products because I have a flaring gout that flares up like 5 times in a year, and I don't want to take any steroids or any pain medication. Doc says, gave me Him, and that gout disappeared. So until now, I'm still taking it, and I have no gout since then. Knock on the wood, okay? But
that is what I know about Atomy. Aside from that, Doc says, Fincher, keep on giving me some products like coffee. So why I'm doing in Atomy, what I'm doing in Atomy, that's the next question. Now, first reason is because of friendship. When I was in America, I was really in my rock bottom. The couples, especially the Diamond Master, Doc says, Fincher, and the DM, Kuya Sani, they really helped me. However, we back 2 years, 2020, there was no church services. We cannot go to the church because of the COVID. So like 4 of us friends, we pray together and we invite people also. To make the story short, right now we are 200 members of that prayer group present in all the parts of globe, from all the parts of the world. We have members from Middle East, we have Australia, Japan, we have everybody there, and we already make a lot of like outreach programs in the Philippines and in the locals. So we have to sustain the charity. This is the second why that I'm here. Number one is for friendship. The second one, I would like to sustain the charity works. These are some of our achievements that we've done. We have a water project. We gave computers to the students. We have given food packages to senior citizens. So because of that, that's why I am with Atomy right now. Nurse naman ko dito sa US, so not more of the business side. Ni-join ko dito because gusto ko mutabang. Ang asbo na ko, ang akong mission is through Atomy, masupport na ko ang akong charity. Now, ako musugod ko permanente sa akong always gina-quote kani nga tao si Dr. Leonardo Trisande. Gina-quote na ko ni siya permanente. Iyang ingon, synthetic chemicals commonly found in the home that contributes the diseases and disability of people. Ang problema karon sa ato ang katilingban, labi na sa Pilipinas, ang tungod kay nag-apasta og mga baratuhon nga mga produkto sa atong sabon, sa atong mga toothpaste, sa tanan natong ginagamit sa sabon, pati sa atong balay, pati tubig. Gusto tag instant, gusto tag barato, gusto tag dali. Ang mga commercial products daghang kay chemicals din ha. Nga mao na hinungdan nga magkasakit-sakit ta. So, these substances are very toxic nga makaapik sa atong health. Mao na siya ang hinungdan of all the reason about this. So, ang US government diri sa ubos, ang US government currently allows 40,000 chemicals in consumer products. That's the irony. Tungod sa commercialismo o sa mga produkto, kinahanglan ta mo scrutinize mo tan-aw yun kay dili tanan produkto na atong ginagamit maayo og natural. Ang kasagaran na mga chemicals mo na hinungdan magkasakit-sakit ta. Matingala na lang ka. Nganong nagsakit man to siya? Wa man to siya ikuan, okay man to. Daghan na kayong chemicals nagasulod sa ato ang lawas. Tungod ang kalibutan, ang nature sa kalibutan, labi na sa mga komersyalismo, sa commercial na mga products, mag-create sila og mga chemicals na makadaot sa health para lang maka-create og produkto niya kusog ang halin. Mao na diri sa West, daghan diri sa US or Canada, nibalik na sila sa katong natural, mga plant-based products. Okay? Now, gusto na akong i-istorya sa inyo ang introduction na I hope masabtan ninyo. Ang number 3 research institute in the world. Number 1 is US. Number 2 is Russia. Number 3 is South Korea or Korea. Kaning number 3, usahay mo, saka si Germany. Ilog-ilog lang ni Germany or US. Korea, sorry. So, ang isa sa mga ang institution nga sikat gyud diri sa US mag-research is ang NASA. Daghan siya og dakog budget ginahatag ani. Og naa siya mga invention nga magamit ra pud nato. Like for example, hatagan ta mog example. For example, kanang mga cellphone or mga gadgets nga mo sustain og extreme heat og extreme kay nga cold og extreme weather conditions. Kani mga technology na ni is invented ni siya for aeronautics para mo survive dito sa areas outside sa kalibutan. So ang NASA, isa na siya sa mga top number 1 daghan mga research institute diri sa US. Naapoy mga John Hopkins Institute, naay Harvard Institute. So daghan og mga research institute. Isa sa mga research facilities ang NASA nga sikat gyud diri, National Aeronautics and Space Administration. Now, kaning NASA, naani siya counterpart sa Korea. Ang tawag sa iya Korea Aerospace Research Institute.
ang tawag Carrie. Kani si Carrie is just like NASA, nakapokus siya sa space. Nag-research na siya og mga research about space. Now, ang iyang counterpart sa land base, mga products nga ginagamit sa karaniwang tao, ang tawag ana is Carrie, no? Korea Atomic Energy Research Institute. For a long time kani si Carrie, ang trabaho ani is research lang yun ng mga product, especially nakapokus siya sa sa mga nuclear technology. So ang nuclear energy mao na ilahang gina-replace as energy sa South Korea. So si Carrie naa siya mga products nga gina-invento para sa iyang mga empleyado o para sa public pod. So ang akong gina-try nga akong gina-istorya diri ron, ang message I hope makuha ninyo. Kaning mga products nila o kaning ang mga products nga akong i-introduce sa inyo are not products nga gikan sa private companies or corporation. These are not commercial. These products, ang R&D, ang research and development, ang nagabuhat ani is from the government mismo sa South Korea. Mura pag sa Pilipinas ang DOST nag-research, makaingon jud ta nga most probably kana siya nga product is really good. Nga naman ang nag-research ana mismo ang DOST, Department of Science and Technology. Pero wala man kay budget ang DOST. Mao nang ang Pilipinas wala pud tay kaayoy products nga ginabuhat gikan sa government. Okay? Now, way back 13 years ago, gi-open sa Carrie ang iyang mga products sa public. Now, ang nahitabo kay iya nang gi-open, nakig-partner siya og manufacturing company. Kinsay mo produce iyang products. So, ang ni-produce sa iyang product si Colmar Korea. Na may Colmar USA, na may Colmar Canada, na may Colmar pud nga Australia. Ang Colmar is already all over the world. Si Colmar is maone siya ang nagabuhat. Wala man tay laing choice because Colmar is the biggest and most murag mao say capable na mo produce og mga products, mga health products. Like for example, kabalo man mo ani, Amoy, Avon, New Skin, Mary Kay, mga Forever Living, mga Usana, nakabalo naman mo ani. These products are made by Colmar. Ang ilang manufacturing company is si Colmar. So si Carrie, ang Research Institute sa Korea, nakig-partner sa Colmar para mabuhat ang mga products. Ang ilang produce na products, ilahang i-distribute, ang naga-distribute is si Atomy. So ang tanang products nato are nakatatak ana Atomy. Okay? So because si Atomy is just and the only distributor sa ilahang mga product. So si Atomy na-found na siya 2009. So mao na siya naga-distribute sa mga product sa Carrie. So can you imagine ang product na imo ang gamiton ang nag-research mga scientists sa gobyerno. So ang solution nila sa tanang problema nga kadtong akong giingon sa inyo nga daghan na kayong chemicals nagasulod sa ato ang mga panimalay ug sa atong health, ang solution sa Carrie is nag-create sila mga plant-based, natural, high quality, taas og kwalidad pero low price, bas barato. Now, the only way nga ako ning ma-present sa inyo maayo is tungod sa kadaghan sa produkto nga among i-introduce o gi-introduce sa Carrie. 450 products na sila ug nagatubo pa. Ang kanimangkong Carrie gina-groom ni siya sa Korea to be a Korean Lisada. Pero ang iyang products nga gidala tanan ang nagbuhat ug ang nag-research ang Korean government. Okay? Now, isa sa mga problema nato mo ni, ang World Health Organization nag-ingon nga ang largest organ sa ato ang body is our skin. The problem is, according to EPA, ang EPA is Environmental Protection Agency diri sa US. Niingon siya nga 17 toxic chemicals naa sa atong mga sabon, mao na ang entry point niya ang ato pong panit, ang atong skin. Ang mao tang matingala ka, usahay wa man kay sakit, tingala ka na man kay allergy, nagbutlig-butlig man ka, kinahanglan usahay na malipong man ka, or usahay nagkasakit na maka because ang chemicals na gigamit sa atong mga sabon toxic. So mao nang sa ang OB o ang gynecological doctors na ingon sila ang mga buntis dapat dili manglaba nga ang sabon mo tandog sa ilang tiyan because kanang sabon mo penetrate na moadto na sa bata
nya ang bata maapektuhan katong pitos. Mao na ang mga sabon, tingala ka sa Boracay, di ba ang Boracay matingala ka kay kung hugaw lang na sa tao, wala di man ma-polluted ang Boracay kay kanang isda mukaon kung naghugaw nato. Pero ang Boracay because ang mga sabon o chemicals gikan sa mga hotels didto na gitapok mo nang si Duterte katong during his presidency, gi-stop niya ang operation, gibawalan niya ang Boracay, di ba? Daghan na kay chemicals. It's because ay lahat mga gamit ng mga sabon, number 1, detergent. The same with Manila Bay. Ang solution sa Kerry, nagbuhat siya og but anyway, mao ni ako ning i-explain di ay nganong ang sabon nato og mga cleaning ingredients nato are all toxic. Number 1, kanang ato mga laundry detergent nanay surfactant chemicals nga based sa crude oil. Ikaduha na siya bleach. Kanang bleach lami kay paminaw no, ang epekto niya makasinaw yung mga sanina nato. Pero those bleaches can cause breast cancer. Ang bleach na siya chemicals nga ginatawag dioxin. Dioxin is the most dangerous man-made chemical. During sa Hiroshima bomb, katong bomba sa Hiroshima sa Japan, ang isa sa mga chemicals na release dito is dioxin. Dioxin is very toxic and slowly contaminating sa ato ang lawas o sa environment. Napo na siya EDTA kanang gitawag nila. This EDTA can damage DNA sa mga isda sa paligid nato sa atong mga environment. On the average, ingon nila 17 toxic chemicals na asa ato mga sabon. Now, as a solution, si Kerry ni-invento o nagbuhat siya og kanang sabon, detergent soap, liquid soap, o kanang ginatawag nilang fab conditioner nga plant-based tanan. So kung inumonin nimong sabuna, di man po ka mamatay. Di ka makamatay pero malipong sad ka. In a way, isog man sad ni. So, naadiha unsay naa sa detergent soap, naadihay natural soda ash. Ang natural soda ash has a healing element for acid reflux and mga ulcer. So ang natural soda ash, ang akong ginastorya lang diri, dili siya chemical based. Natural soda ash. Ang second, na siya natural na surfactant. Kaning natural surfactant are gikan sa coconut palm and vegetables. Eco-friendly siya. Alternative sa synthetic surfactants. Ang naapo din na pine needle extract. Kaning pine needle extract has an healing element, maka-relief of chest congestions. Yananay siya vitamin C o vitamin A. Can you imagine, manglaba mo or ang gamit ninyo panglaba na aning mga natural na mga elements. Kay kana balabang sinina nga labhan og chemicals, imuha ba yan na siyang suoton niya, magsingot ka, open imong pores, musulod na dito ang chemical. Labi na namay mga tao nga moadto og ukay-ukayan, dili gyud mag-careful no. Kapalit og ukay-ukay, daghang ka ng chemical, suoton na dayon, basketball para baya. Kana mga butanga have a high toxic chemicals na naa din ha. Ikaduha, ang imuhang liquid detergent na ay kilalaya plant. Kanang kilalaya plant is an Asian plant na siya, pero naa na siya healing element to treat skin sores, athlete foot, and itchy scalp. Another na siya soapberry. Kanang soapberry is a plant that can makaayo og eczema, pimples, blackheads, and reduce skin uneven skin tone. Napo siya soap worth din ha. Kanang soap worth is makaayo og IV, poison ivy kanang ma-poison ka sa tanom, kanang poison ivy naman sa US, very toxic. Psoriasis, eczema, and boils, mga hubag-hubag. So killing it can kill also harmful bacteria. So kung makita ninyo, this is research and development gi-produce niya sa government and gi-available siya through Atomy. So nasa inyong atubangan ang different kinds of na mga sabon na ay Tide, OxyClean, Gain, Ariel, wala na nako giuba, wala na niya gi-appeal tong uban din ha nga, di kay klaro. So kani nga video, quick lang kay nako ipakita. You can look at it sa YouTube. Naa siya mga baso din ha no. Naanay tubig ng basuhan ha. Gibutangan niya og betadine to mimic sa kahugaw sa atong labonon. Ibutang niya ang mga sabon. Kung kinsa tong makatinaw o makalimpyo sa tubig, it means mao ay pinaka-effective na sabon. Ibutangan niya ang betadine tubig. Kaya nagbutang po siya o mga panakton, butangan nito tayo din. Betadine.
Karon gibutang niya ang mga sabon. Ang left, kanang pinaka-left, mao na ang Atomy nga sabon. So, dili na ako ni i-prolong kayo ang video. Ako lang ipakita sa inyo. Kita ninyo ang pinaka-left na unsa ang nahitabo sa gimix ang sabon, na unsa na neutralize ang tubig ug nalimpyo na himo siyang puti. That's it. So, ako ni i-introduce kay special ni nga product para sa ato. Ingon sa India newspaper, ang sanitary pads had been subjected to bleaching processes that creates dioxin, a highly toxic pollutant that can cause pelvic inflammation, mga dysmenorrhea, endometriosis, hormone dysfunction, or even cancer sa itong mga babae. In recent years, ingon sa National Institute of Health, no, dili sa US, in recent years, synthetic plastic materials had been used in sanitary pads sa mga napkin sa mga babae and diapers. Nag-release na siya og volatile organic compounds or VOCs na makasira sa atong endocrine system. It potentially posing risk to women and children. And the procedure was carried out by the University of Illinois. Ang problema karon manggod, ang ingon sa mga scientists o ingon sa mga tao, ang atong sanitary pads nga mga panty liners sa mga babae, mga tampons, mao nay daghan kay ng chemicals diha kay highly chemicalized na siya nga makakos og mga sakit-sakit sa mga babae. Niadtong 2014, ang Women's Voice of the Earth, no, independent na siya na global organization. Gikomission na siya to test the types sa mga sanitary pads. Na found out nila nga naay brand nga tawag Always, ang manufacturer ana Procter & Gamble, na found out nila ang gi-certify sa US Department of Health and Human Services for National Toxicology. Nakita nila nga daghan nga chemicals dinha. None of these chemicals are disclosed in the product by the manufacturer. Mo nang kantong brand nga Always gi-pull out to sa market. Most of the common gynecological problems sa mga babae, dili tanan, but most of them, especially mga dysmenorrhea, matingala ka kani mga babae nga bata pa kayo, in their teens, 16 years old, 17 years old, naa na daw yung mga sakit-sakit because kanang sanitary pads nga gibuhat are all chemical based. Naay chemical based din ha. Gibutang nila ang World Health Organization ni accept ana og niingon sila, reducing dioxin exposure is an important public health goal for disease reduction. Dako kani siya nga epekto sa kababaihan karon. Naay mga infertility, dili na kaanak, naay mga tao nga naay mga cysts sa ovary, naay mga tao nga naay mga endometriosis, manang sige kasakit-sakit because of their sanitary pads. The danger of dioxin can cause UTI, skin irritation of cervical cancer. Dili lang ni ang cervical cancer is caused by sometimes with HPV kanang Hipaloma kanang virus, no. Ang problema ana is kaning mao nang ginaingon sa mga OB/GYN. Ang babae dapat ilisda nila ang ilang mga panty liners every 3 hours. Pero ang mga dahitabo karon tungod kay lisod po lagi, mahal po do nagdaginot sad, isuot ang sanitary pads overlong. Nakabutang diri kung makita ninyo. Nakabutang diri prolonged use of sanitary pads in a day, ingon ni sa mga OB/GYN ha, means an overgrowth of staphylococcus on bacteria in our genitals. Aside from nana, mingon sila nga kani siya pure cotton. Hunanaon nimo wala may cotton plantation sa Pilipinas. Maglisod ng taan nagpangita. These are all synthetic na murag cotton siya tan-awon pero plastic siya. And for those things nga naay cotton, most of the cottons are of course, sa pagtubo man gud ana, ginagamitan na siyang pesticides na kaning pesticides have been linked to infertility o neurological dysfunction sa mga bata. So unsay solution sa oh by the way, usa ko mo proceed ana. This is the shocking truth of our sanitary pads. Kaning sanitary pads nato is made na siya sa mga recycled paper. So ang mahitabo ana, ang mga kumpanya sa sanitary pads, nanay dako murag swimming pool na dako kayo nga puno puros og tubig nga naay bleach. Bleach nga isog kaayo. Ginabutang na nila dito ang mga recycled paper. Ang bleaching process ana, mao na ning naa sa akong right na picture. Gikan sa lagom kaay nga papel, nahimo na siyang brown, light brown, niya adto na sa pinaka fiber na lang ang mabilin, mura na siya cotton tan-awon. That process
na ay dioxin o bleach mabilin ana. Nya mao nay ginagamit sa mga babae. Now, ang solusyon, ang Kerry nag-imbento og sanitary pads nga naay na herbal. Sa Pilipinas naman po ingon ani diha makita nimo kaya lang ang uban pastang mahala. Ang uban sad maglisod sad ka og palit kay dili pud maayo ang supply. But this one is produced by Atomy, so distributed by Atomy. Unsay naa din ha? Naay aloe vera. It protects the layer and sanit of our skin. Second, naa siya healthful plant compounds. These aloe veras are antioxidant, antibacterial. It can accelerate, no, mapaspas ang wound healing. It can even treat canker sores and improve skin and prevent wrinkles. Can you imagine ang aloe vera naan embedded sa imong sanitary pads? Naa ni siya camphor, a natural camphor which is antibacterial, antifungal, anti-inflammatory that treats skin conditions mga approved ni sa FDA, no, kani nga camphor. Herbal meth has a antibacterial, anti-inflammatory properties. Naapod ni siya herbal hotonia. This herbal hotonia has a healing element. It can even used to treat snake bites and skin disorders. Ang pinaka-importante, this is anti-inflammatory, antiviral, antioxidant, and anti-tumor. This is a very good product. So isa ni sa mga product na pwede na to paliton, gamiton through Atomy. Ang another na kung gustong ipakita sa inyo is the toothpaste na problema. Ang atong mga toothpaste. Okay. Ingon sa International Academy of Biological Dentistry and Medicine, ang mga toothpaste karon is tooth abrasive. Tooth abrasion is the leading dental problem in common population. The main culprit, kinsa hinungdan? Toothpaste are very abrasive. Matingala ka, sige man ta kag toothbrush, pagkatigulang nimo, abtan kag mga 50, nahilis naman imong ipon. Ito, sige mo kag toothbrush, nga naunsa man eh. Unfortunately, ang mga toothpaste company do not put their relative dental abrasion, which is RDA. Mao na siya ang scale for it abrasivity. And their labels. Ingon na siya sa International Academy for Dentistry and Medicine. So manay problema. Mao na ginaingon pod sa Association of Dental Dentistry. Kaning mga toothpaste nga ginaingon nilang whitening toothpaste, most of them, yes, they are very effective nga makaputi, pero more or likely they are very abrasive sa ato ang mga ngipon. It can destroy the dentin, tawag nila the layer of the teeth below enamel. Now, according to EDA and FDA, ang EDA is the American Dental Association. Ang RDA, mo na sukdanan sa ka-abrasive sa toothpaste, should below 70, not more than 150. Ang 200 is very abrasive na. Ang problema, I don't know kung maklaro ba ninyo ni, maano yung mga list sa mga toothpaste nga ang abrasive kay sila. Kita nimo dili na lang kung pangalan ng mga brand. Na dili, some of them are Colgate, unsa din niya. Niabot na og 200. Dapat 70 lang para dili kay abrasive sa imong toothpaste. Ang solution, okay, paminaw mo sa solution, exciting kay ni. Ang Kerry, R&D and the government of Korea, nakaproduce siya og toothpaste nga naay green tea extract. This is made of kaning green tea extract that leaves your mouth feeling refreshed. Unsa man ang green tea extract? Green tea extract is anti-inflammatory, protects gingivitis, gum diseases, and bleeding of the gums. It can also prevent and maka-suspend siya sa mga pag-mutant sa Streptococcus. It can combat bacteria that cause gingivitis. Anaapod ni siya propolis. Ang propolis, dili na nako ni kayo i-highlight. You can Google it, pangutanaw nimo unsa nang propolis, unsa iyang mga benefits. Ang propolis, kuan ni siya murag balay sa putsukan ba. These are beehives nga ang properties ani is antiseptic, anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, antimycotic, antifungal, anti-ulcer, anti-cancer. Can you imagine manutbrush ka, mao ni mo itoothbrush? Kani siya pwede po ni siya matambal gud sa mga hubag-hubag. So ang akong ipakita sa inyo karon is ang comparison sa toothpaste sa ubang mga toothpaste. Dili lang ako ni dugayon. Kani ang atong kauban si Daryl ang pangalan ani niya, taga Canada. Naa siya mga toothpaste din no. Nagkuha siya og foil kanang murag silver sa sigarilyo. Iyang ginudnud ang toothpaste. So kung pagdudnod sa toothpaste, kung kinsa tong makahili sa foil, it means abrasive to siya. So ang atong toothpaste, Atomy Toothpaste nga naay propolis o green tea extract, mao ning extreme right. Pakita lang nako giyon sa siya. Example kaniyo. Okay. Hard. See? Let's see about that. Alright, maybe that's enough.
Kita ninyo? So, pwede ninyo buhaton sa inyong balay, inyong inudnod ang toothpaste ninyo sa foil. Sa sige ninyong nudnod, imagine ninyo kanang foil mao na inyong ngipon. Kita nimo iyang kamot, itom. Because nahilis ang foil sa sige kanudnod. Inaana ka abrasive ang toothpaste unya mao na inyong i-toothbrush every day. Now, ipakita nako sa inyo ha ang Atomy na toothpaste, okay? From my Muna siya ang scraping of Atomy this toothpaste. aluminum foil. Yang Okay, inudnod more. pag maayo. Okay, I could go on for a lot longer. You can see my finger is already bending from the force that I exert, the effort that I do just to make a point here. Okay. See? Makita ninyo ang toothpaste niya, ang ginudnod niyang kamot, wala gyud itom. It means wala nahilis, dili siya abrasive sa imuhang ngipon or sa foil diha nadapita kaniya show. That's what I would like to show. Now, another problem, the American Chemical Society, ni-istorya siya o ni-prove siya nga ang atong mga coffee, okay, ang mga kape nato, sometimes para mo daghan kayo ang volume, kaning mga manufacturer, no, gibutang diri, use filler ingredients like plant husk, twigs, mga coffee products, ginagamitan ana. Nga naman, there is a shortage of coffee. Og expensive po ang coffee. According to CNBC, dako ni siya nga channel news, no? Your coffee might have wheat or twigs in it. According to Times Magazine, does your coffee have a dirt in it? Wala ka kabalo. Dili na nimo mahibalan until imong eksaminon yun. No, mantingala ka mag-inom kag coffee, maglabad akong ulo, maglain akong tiyan. It's because para mo daghan lang ang volume sa inyong coffee, ginabutangan na sa manufacturer og mga additives o mga bisag unsa din na, no? Some of them are harmful, some of them are not. But can you imagine wa kabalo ginabutangan na sila? According to the US Pharmacopeal Convention, the US said na most of the foods, no? One of the seven foods most prone to economically motivated adulteration, mao na ang coffee. Recently, ningon ang California judge, dapat ang kaning label sa coffee butangan ninyo cancer warning. Nga naman, pinaaman ko yung mga coffee nga dili kaayo mayo pagkaluto na ay nag-contain na siya og acrylamide, a chemical compound created during roasting process. While acrylamide is considered a probable carcinogen, it is potentially harmful chemical formed during the coffee bean roasting process. What I am trying to say here, dili tanang coffee healthy. Na ay mga coffee kung dili maayo pagka-process is delikado. As a solution, ang Research Institute sa Korea, nagbuhat siya og coffee. Tawag niya coffee Arabica. Kaning coffee Arabica na coffee sa Atomy, there's nothing new in here. Ang coffee lang is really pure Arabica. The best coffee species in the world is Arabica. Healthy siya sa atong health, humot sad siya. Pero as I've said, kinahanglan ka nga ang process anang coffee maayo, or else it could be ang coffee can be cancerous, okay? Because dili kaayo maayo pagkaluto o pagka-harvest. Unsay na ang coffee din na? That is premium 100% Arabica coffee. Okay? Second, ang milk nga ginamit niya kanang skim milk is good, is healthy. Ano man? Walay lactose din ha kanang sugar part niya. Ang fat gikuha pod, ang nabilin is pure protein. So, kanang 3-in-1 coffee is pure protein. Okay? All right. I'm sure some of you natilawan na ninyo, no? Okay? All right. Thank you.